गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री चैतन्य चरितामृत चैप्टर 8 पद्यलीला चैप्टर 8 राय रामानंद संवाद। प्रभु कहे यो बाह्य आगे कह राय कहे स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। राय रामानंद spoke to Mahaprabhu. General life, material world, ordinary people living in family. In this way, mostly Indian, they are following Varnashram religion. Four ashram, four castes. ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। फोर कास्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। In this way, we are following their own regulations. Simple way, Brahmins, they are worshipper, worship to Vishnu, demigod. Kshatriya, they are fighter. Vaishya businessman, कृषि और अच्छा। Protecting animals, farming, business, their work. Lower class people, they are service work. In this way, in the society have four castes, four rules. Then they are following their rules. In this way, they worship Vishnu, demigod. In this way, Vishnu will be happy. Their family life will be happy life. In this way, mostly people, they are following this. Mahaprabhu told this is external things. You have why outside. So this is no good. Because there are no connections with God. No connection with soul or super soul, no bhakti, nothing. But they are doing only for family happiness. In this way, Mahaprabhu told this is external things. राय कही कृष्ण कर्मार्पण सर्व साध्य सार। Rai Ramananda told Krishna Karmarpana. Many persons they offer their karma to Vishnu, Krishna, demigod and demigods.
কি বলে উনি কি বলছেন so karma Radha Mahaprabhu told this is external things. Many persons here chanting mantra, prayer, so many stotra, so many kinds, or yogya, puja part, so many things. Only for Yajman will be happy. In this way they are doing. Mahaprabhu told you why. Yat karosi jajasnasi, like Arjuna, what you are doing, what is eating, what is yogya, giving donations, doing austerity, everything offer me. In this way, they are doing this. Mahaprabhu told, you buy aage kaho aaj, buy him outside. No internally mood, no Shuddha Bhakti, nothing. राय गहे स्वधर्म त्याग यही साध्य सार. Many persons they left this religion, burn up from religion, or don't eat these things. Agya yoiva gunantu. In Bhagavatam, Sri Krishna spoke. Uddhav, I spoke so many good qualities, so many faults, so many rule regulations, and so many religions, but everything left. Left all things. Only following me. Mam bhajit satyasattam. They are a great sadhu, higher class, who left all things only following to Sri Krishna. Also, many persons left all dharma, all religion, only take shelter to Sri Krishna. Aham tvam sarva papibhyo moksha swami masutya. Sri Krishna spoke, oh, I am giving protections to you. You left these things. Mahaprabhu, then Prabhu told, Prabhu kahi yo vaidya, ai kahar. This is extraordinary things. Rai kahi jnana misra bhakti sadhya sar. Who left all things, only take shelter to Sri Krishna. But Mahaprabhu told this is ordinary things, outside. This is not Shuddha Bhakti. Gyan Mishra Bhakti. There are Karma Mishra Bhakti. He left all karma, following to Sri Krishna. What happening? Some person he left. Oh, I leave my house. Now I left.
I am following so many religions, I lack all things. Sri Krishna Saranam Mama, Sri Krishna Saranam Mama. Following this, but this is not pure bhakti. In this way, Rai kahi gyan mistra, bhakti sadhya sar. Why? Karma mistra bhakti. By the karma, what is their goal? If good karma, then we are going to heaven planet. But Tetam bhuktva sargalokam visalam chine punne vartalokam visanti. Going to heaven planet, and they are coming back. No. Coming and going, coming and going. Jnana Mishra Bhakti, Jnani, they are going to Brahmalok. Brahma Bhuta Prachanda Atma na sochati na kancha. One Jnani, happy mood, never think any kind, no any else. Na kanchati, no sochati, na sochati, never else more. Happiness and unhappiness both left. Brahma Bhut. Who is Brahma Bhut? Atma, aparatapa. Atma, soul, no sins. Bijaropa. Atma is no jara, no old age. Vimittu. Atma never dies. Vishoka. No hopeless mind. Bijaro, because Atma Pahata Parapna, Bijaro, Vimittu, Vishoka. No dies, no birth. No hopeless, no thirsty, no hungry. In this way, soul is immortal, living in body, but no attachment in body. In this way, Brahma Bhut Jnani, everywhere same. At last, they got bhakti. They have bhakti, but Jnani, no pure bhakti. I am following bhakti. Mostly, Jnanis, they want liberation. In this way, following bhakti, like so many Mayavadi sadhus, Jnanis, they are reading books, Bhagavatam, Gita, Bhagavad, everything. But they have desire, how can get liberation? They are following bhakti for liberation. Prabhu kahe yo vajya agi kar, this is external things. You can speak again.
राय कही ज्ञान सुनना भक्ति साध सार। नो हेवन, नो ब्रह्मलोक ब्रह्म ज्योति, नो लिबरेशन, प्योर भक्ति, नो कर्म नो ज्ञान। हल तो नो कर्म नो ज्ञान, ओनली भक्ति, प्योर भक्ति, नो एनी डिजायर। By this bhakti, Sri Krishna control, otherwise no control. Anyone cannot control bhakti. Gyani prayasamudapasya navanta eva jivante sanmukharitam bhavadiya vartam। ज्ञानी प्रयासम उदपास्य मुक्ति सुखम ईश्वर अपि अकृत्वा। बिंदु मात्र भी मुक्तिर अभिलाषा नाय। नो डिजायर फॉर मुक्ति लिबरेशन, नो desire for heaven planet. In this way, devotee's life, nanaka prishtham na cha parameshtam na sarvabhaumam na rasadhipattam। No Parameshti Brahmapad, no heaven planet, no need anything else, no kingdom, earth kingdom or Patal kingdom. No liberations, no yoga siddhi, nothing there else. Only seva. So Gyani Prayasa Udapas. Pure devotee left all things. Only following, living simple life, following to Krishna Bhakti, following to sadhu association. Hearing Krishna Katha, sthane sthita, living with sadhu, hearing Krishna Katha. Tanuban manobhi, by the body, by the speech, by the mind. In this way, all the time following to Sri Krishna. Prayashu ajito ajito pyasi. Ajit Bhagavan, anyone cannot control. So many demons, so many fighter persons came. Anyone cannot control to Sri Krishna. But devotees by the bhakti, pure bhakti, control to Krishna. प्रभु कही यो है आगे कहो यार, राय कही प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। Then Mahaprabhu accept. When happy bhakti, no anything else, only service more, serve him to Sri Krishna. This is pure bhakti. राय कही प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार।
Ragamanta told, Prema Bhakti, this is topmost. Nano Pachara Pujanam Artha Bandho Prem Naiva Bhakta Hridayam Sukha Vitritam Syat Javat Khudasti Jathare Jaratha Pipasa Tavat Sukhaya Bhavato Nanu Bhaksape. Bhakti two types. One is Vidhi Bhakti, other is Raganuga Bhakti. Vidhi Bhakti, so many things. Worship deities, so many varieties, but no mood, no thirsty, only following rule regulations. There is no happiness. Like cook so many things, so many varieties prasadam cook. But who is taking prasadam, he is not eating. He told, my stomach is full, no hungry, or I have problem, I cannot eat. So who cooks? He is not happy. Also, devotee not happy, he is not happy, and cooking for whom? So he is not happy, both are not happy. Same way, Sri Krishna is not happy, and devotees, they are not happy. But he gives so many things. Same way. এখন রাগানুগা হয় নাই, বৈদিক ভক্তির কথা। একটা লোকে অনেক কিছু রান্না করেছে, যার জন্য রান্না হয়েছে সে বলল আমি খাবো না, আমার ক্ষুধা নাই, বা পেট খারাপ, যাই হোক কোনো কারণে সে খেলো। যে খেলো না আর যে রান্না করলো, দুইজনের আনন্দ হলো। যে খেলো না তার তো কোনো আনন্দ হলোই না, আর যে করলো, এত করলো, তার পরিশ্রমটা ব্যর্থ হয়ে গেল, তাই না? তো বৈদিক ভক্তি ওই রকম, অনেক কিছু আড়ম্বর করে ভগবানের পূজা করা হয়, কিন্তু ভেতরে প্রীতি আরতি উৎকণ্ঠা কোনো কিছু নাই, না থাকার জন্য ভগবানও প্রসন্ন হলেন না, আর ভক্তও প্রসন্ন হলো না। তো এই হলো বিধি ভক্তি। তাহলে এর মধ্যে কি জিনিস চাই? যদি আরতি উৎকণ্ঠা থাকে, তাহলে সামান্য কিছু যদি দিয়ে দেয়, তাতেই সন্তুষ্ট, তাতেই তৃপ্তি। আর অনেক আড়ম্বর করে করা হলো, কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই বলে সেখানে তৃপ্তি হলো। তো এইভাবে ভক্তগণের ব্যাপারটা বলছে কি, বিধি ভক্তির মধ্যে যদি আরতি উৎকণ্ঠা থাকে, তাহলে তো ভগবান তৃপ্ত হবে। আরতি উৎকণ্ঠা নাই বলেই ভগবান তৃপ্ত হতে পারলেন না। তাহলে ভক্তির মধ্যে কি চাই? What is necessary in bhakti? Arti utkantha. Arti utkantha সেটা কি রাগানুগা ভক্তির মধ্যে যাচ্ছে। রাগময়ী ভক্তি, অনুরাগময়ী ভক্তি। কৃষ্ণ ভক্তি রসভাবিতমতি
क्रियताम यदि कुतोऽपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम् जन्मकोटि सुकृतैर्न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भावितमति क्रियताम्। कृष्ण भक्ति रस भावितमति, who has utkantha, eagerness. If you find anywhere Krishna Bhakti Ras, then Kriyatam purchase. If you find anywhere, then you purchase. Then what is Mulla? Price? What is price? Price is only love, greed. If have desire, if have utkantha, eagerness, then you can buy the love, by the greed. Why? Billion life have Sukha following bhakti. Bhav did not come. Like one sadhu, very great sadhu and very strong austerity. একটা সাধু খুব তপস্যা আছে আর প্রচুর সুকৃতি আছে, থাকলেই আর তার ভজনও আছে, থাকলেই যে ভাব পেয়ে যাবে তা বুঝতে পারছেন। এইজন সাধু খুব ত্যাগ তপস্যা করেছে, খুব ভজন করেছে, লক্ষ কোটি বছর ধরে তপস্যা করে এসেছে। বিরাট সাধু, খুব ত্যাগ তপস্যা, কিন্তু ভাবটা আসবে কে? ভাব আসবে না। ভাবটা কোথা থেকে আসবে? বৈষ্ণবদের কৃপায়, গুরু বৈষ্ণবদের কৃপায় আসবে। যেমন আমরা एक जन्म কেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জন্ম ধরে সাধনা করে গেলাম, আর প্রচুর সুকৃতি আছে, তার দ্বারা যে ভাব এসে যাবে, আসবে। ভাবটা কোথা থেকে আসবে? ওই রকম গুরু রসিক যখন কৃপা আশীর্বাদ করবেন তখন ভাবটা তাই না? বৃহৎ ভাগবতামৃতে শ্রী সনাতন গোস্বামী পাদ বললেন যে গোপ কুমার প্রথম গুরুর দর্শন করেছে, তারপরে তার কোটি কোটি বৎসর পার হয়ে গেছে, সে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘুরতে ঘুরতে শেষে সে পৌঁছে গেছে কোথায়? দ্বারকায়, নিত্যধাম দ্বারকায়। দ্বারকায় গিয়ে সে চাচ্ছেটাকে সক্ষভাবে কৃষ্ণকে পেতে চায়, মাধুর্য ভাবে ব্রজেতে কৃষ্ণকে পেতে চায়, কিন্তু দ্বারকায় গিয়েও ওখানে পেল না। তখন তাকে ফিরে আসতে হবে, এসে ব্রজেতে আবার গুরুদেবের দর্শন পেল। গুরুদেবের দর্শন হতেই
ভাবমূর্তিতে গুরুদেব বসে